ensure that the project is complete and ready for commissioning. So we estimate in the next couple of months we will have finished what needs to be done, and this one-stop border post will be officially commissioned, as I have already said. And therefore, our coming here is just to assess the facilities and get briefing from the officers who are serving here. We've already been briefed by the agencies who are represented here, including our representatives of the national government here in Trans-Nzoia, led by the county commissioner and the other agencies that are here. So that is what has brought us here to Suam. I cannot overemphasize the importance of trade between Kenya and Uganda. It's extremely important. Much of our trade in this region, as I have said, is through our border with Uganda, and I think this is one of the quite busy points of entry, which now we are upgrading from just a point of entry or point of exit to a one-stop border post like Namanga, like Moyale and others, where officers who are facilitating the movement of the traffic of vehicles and people between the two countries, they sit in the same place, so that you don't have a process on one side and then a completely different process on the other side. If somebody is leaving Kenya, they will go straight to the Ugandan side. The Kenyan official who will be stamping their exits will be there, and the Ugandan official who is stamping their arrival will be there, the same desk. The same side, those arriving from Uganda into Kenya, they will find the officers from Uganda and the officers from Kenya seated together. Immigration officers, port health, Bureau of Standards, customs and the KRA and all the other agencies that are represented here. So that is what brought us here. This is a very important facility. Once complete, it will upscale our trading relations between our two countries. It will improve the economy of this area. It will expand this area, because we anticipate, as is the expectation, that the land that we are acquiring to build the houses for the officers and staff, that land also will be big enough to allow the emerging of a border town. We need a border town to emerge, so that you cement on those relations. So this is about trade, but it's also about people-to-people interactions. People-to-people interactions are important because the two countries share many things. There are so many commonalities across the border, linguistic commonalities, cultural commonalities, and just personal and family relationships, which are very important. In a very, very quick overview, that is what has brought us here. This is one of the projects that we believe are working towards expediting the integration of East Africa as it is envisaged. The more one-stop border stops we have, the greater the integration process for our East African region. Asanteni sana. Nimekuja hapa na PS wa Internal Security ambaye ndiye anasimamia ile kamati ya wizara mbalimbali ambayo inahusika na kuratibisha mambo ya mipaka. PS Raymond is not just the PS for Internal Security, he's also the chairman of the Border Control and Operations Coordinating Committee, which brings together the Ministry of Interior. It brings together also Internal Security, Immigration, Kenya Bureau of Standards, that is trade, and all the other agencies, including Kenya Revenue Authority, and so forth and so on. Ni hayo tu kwa sasa. Tumewashukuru sana. Sasa tunaenda kuharakisha hiyo mambo ambayo imebaki, ili kituo hiki cha mpaka kifunguliwe rasmi na rais wa Kenya na mwenzake wa Uganda katika siku ama miezi chache ambayo iko hapa mbele. Kuna mambo ambayo bado hayajakamilika hapa. Moja yapo ni
ujenzi hapa bado kuna mambo kidogo imebaki ya ujenzi. Barabara pia ya kuunganisha sehemu hii ya upande wa Kenya na sehemu ya pili ya upande wa Uganda bado inahitaji kutengenezwa katika wakati huu ambao umebaki. Vile vile tumeharakisha agizo ambalo Mheshimiwa Rais alitoa ya kwamba ekari 50 zipatikane hapa ili maofisa wa serikali, idara mbalimbali za serikali ambao watakuwa wanatoa huduma hapa katika kituo hiki wapate mahali pa makao, na vile vile sehemu hiyo ambayo itapatikana ya ardhi itatumika katika kuanzilisha mji wa mpakani kama ilivyo desturi. Ukiangalia Malaba tuko na mji wa mpakani, na Manga kuna mji wa mpakani, na sehemu zingine ikiwemo Moyale na Busia na kadhalika. Kwa hivyo hapa pia tutakuwa na mji wa mpakani hapa Suam, na hiyo kazi tutaifanya kwa haraka iwezekanavyo. Na nimesema yale mengine kuhusu ni wakati gani hizo nyumba zitajengwa na hiyo mambo mengine nimesema imebaki, tutatangaza kesho kutoka Nairobi. Tulikuwa tu tunataka kufika hapa kwanza tupate ripoti kutoka hapa, kwa sababu nasikia wanasema kwa ground vitu ni different, but we have realized vitu ni the same kwa ground, na hata huko kwingine vitu ni the same. We had a report, but we really wanted to come here and just not just to see for ourselves, just encourage also the officers who are working here very hard to make sure that this project and all other government programs around this county and this region are expedited. Asanteni sana, Mungu awabariki. Only one question. One question, sir. Yeah. Serikali kutoka Uganda kwa wanakandarasi ambao wamekuwa wakichelewesha ujenzi wa miradi ya serikali. Hivi majuzi tuliona rais alipokuja Kakamega na alisomea miradi wanakandarasi alikuwa anashughulika. Kwa sasa msimamo wa serikali ni kuhusiana na suala la ucheleweshaji wa nataka niseme hivi, ni kweli hayo mambo umesema ni kweli, kwa sababu kunao wanakandarasi ambao wamelipwa na serikali ili kutekeleza miradi fulani, lakini hawajafanya ile kazi ambao inahitajika. Na mimi sijasema hapa kumefanyika hivyo, nimesema kuna wanakandarasi ambao wamelipwa na serikali katika miradi mingi katika sehemu nyingi za taifa la Kenya, ikiwemo yule mwanakandarasi alikuwa pale Kisii wakati rais alitembea pale. Ujumbe wetu ni kwamba haitawezekana mwanakandarasi yoyote kupokea pesa za umma na kuchelewesha miradi ya serikali. Tutachukua hatua papo hapo, hakuna kungojea, hakuna maswali mengi, kwa sababu kama umelipwa na hujafanya ile ambayo ulikuwa umetakiwa ufanye, hakuna haja ya kupotezeana wakati. Tutatamatisha miradi kama hiyo ama kandarasi kama hiyo, tutafute wanakandarasi wengine, kwa sababu hiyo ndio dhamira ya katiba yetu na dhamira ya huduma ambayo serikali inapaswa kutoa kwa wananchi wa Kenya. So we'll be very merciless and ruthless. We'll take action on the spot. Those who want to go to court, they can proceed to court as we operationalize the programs and projects that needs to be operationalized. There's no problem. But you cannot use whatever methods you want to use to frustrate the people of Kenya by being paid government money, public money, at the same time not delaying. So we are not afraid of whatever consequences. Where we get contractors who have been paid, they have not delivered, we will cancel those contracts, and those who want to go to court can proceed with court matters as we move on with the development agenda of the country. Asanteni sana, Mungu awabariki.